Hi students, linear equation in two variables. So we have a linear equation x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1. This represents one straight line and this again represents another straight line. If in case in the rendu line intersecting lines are irundana, idunudaiya solution is one single point x comma y. So in the x comma y, adhaadu solution for the given two equations n kandupidikkiradhukku we have got totally 4 methods. Adula one graphical method, matha moonume algebraic methods. So in the session we are going to see about what all algebraic methods are there and how to proceed with them. So the first method is substitution method. Ipa namakku irukra rendu equation enama x plus y is 3, x minus y is equal to 1. Idu equation 1, idu equation 2. இப்போ equation 1 லந்தோ இல்ல equation 2 லந்தோ ஒரு variable ஓட value you have to take it out. So which one I can take? Here you can take either x or y. It doesn't make any big difference. So idhula enna edukrama? I am taking x. So from equation 1 I am taking x oda value to be equal to 3 minus y. Okay. So let me mark this as equation number 3. Now I am going to substitute 3 in the other equation. Adhaadu second equation la substitute panna poren. Which is the second equation? X minus y is equal to 1. So x enama 3 minus y. Inge innoru minus y is equal to 1. So it is 3 minus 2y is equal to 1 or minus 2y is equal to 3 in the pakam pochuna minus 3 naidum. 1 minus 3 is minus 2. Minus 2 cancel aayidchna y is equal to 1. So the solution for this equation, adula one of the points enama y is equal to 1. How will you find x? Ipo in the value eduthu substitute it in 3. So third equation, adhaadu x is equal to 3 minus y. 3 minus y enama 1. So x enna 2. So the solution becomes what? X comma y is equal to 2 comma 1. So the solution for these two given equations is what? 2 comma 1 by substitution method. So substitution method la ஒரு variable ஓட value one of the equation லந்து எடுத்து அதை இன்னொரு equation substitute பண்ணோம்னா the second equation becomes in terms of one single variable. இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா x ஓட value எடுத்து இதுல substitute பண்ணும்போது second equation வெறும் in terms of y னு வந்துச்சு. அதனால தான் we were able to find out what is y. So from one equation you take either x or y, substitute in the other in order to get another equation to be in terms of one single variable and then solve for that variable. You get the answer and then again substitute in order to get the value of the other variable. இப்போ elimination method பார்க்கலாம். Elimination பொறுத்த வரைக்கும் x இல்லனா y ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை eliminate பண்ண போறோம். So for example, let me write these equations. X plus y is equal to 3 ஒரு equation. X minus y is equal to 1 second equation. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் eliminate பண்றதுக்கு there are certain ways that I can do. First idea is ரெண்டு equationுமே I can multiply with any constant so that I get an equivalent equation. And then second step is to add or subtract the two equations in order to get rid of one of the or eliminate one of the variables. இப்போ இந்த equationல எனக்கு y eliminate பண்ணனா ரொம்ப simple. I can add the two equations. ஏனா இது plus y இது minus y. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா என்ன வரும்? 2x. x plus x is 2x. y minus y is 0 is equal to 3 plus 1 is 4. So what is x? X is equal to 4 by 2 which is 2. So x 2 கிடைச்சிருச்சு. Again y எப்படி கொண்டு வரலாம்? From one of these two equations. அப்ப இதுல எப்படி substitute பண்ணலாம்? X plus y is equal to 3 ஆனா x ன்றது 2. அதனால y is equal to 3 minus x which is equal to 3 minus 2. So y is equal to 1. So the solution இதுக்கு என்னமாச்சு? 2 comma 1. And the method we have used is elimination method. இப்ப இந்த particular ரெண்டு equationக்கு ரெண்டுத்தையும் add பண்ணோம்னா எது eliminate ஆகுது? y eliminate ஆயிடுச்சு. இதுவே subtract பண்ணிருந்தோம்னா x eliminate ஆயிருக்கும். If we had subtracted these two equations, எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குமா? X minus x is 0. Y minus of minus y is what? 2y னு வந்திருக்கும். 2y is equal to 3 minus 1 என்னது? 2. So y is equal to 1 in இந்த இடத்துல வந்திருக்கும். So y is equal to 1 again we will be trying to substitute in one of the equations in order to find x என்னன்னு.
So இந்த மெத்தடுக்கு பேர் elimination method. I am trying to eliminate one of the variable by either adding or subtracting the two given equations. அதுக்கு முன்னாடி அதோட coefficients same ஆக்கிறதுக்காக I can multiply the equations by any constant. இப்போ for example இங்க மேல ஒரு 2y இருந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நீ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணினா 2y minus y னா இருக்கும். y என்ற term இங்கேயும் வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? So அப்ப அத tally பண்றதுக்கு what we should have done is I would have multiplied this entire equation by 2. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்? 2x minus 2y is equal to 2 னா ஆயிடும். So now with the solve பண்ண try பண்ணும்போது again when you add the two equations minus 2y and plus 2y இது ரெண்டும் என்ன ஆயிடும்? cancel out ஆயிடும். So x and then here it is 2x. So x plus 2x எவ்வளவு? 3x is equal to 3 plus 2 which is 5 அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும். So this elimination methodல ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல ஏதாவது ஒரு வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா கொண்டு வந்துட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் கேன்சல் அவுட் ஆர் எலிமினேட் ஆயிடும். Using that relationship you can find out the other variable's answer. And the other variable answer திரும்ப one of the equations substitute பண்ணோம்னா given variable ஓட value என்னன்னு கிடைச்சிரும். So this is elimination method. Going for cross multiplication method, இதுல first of all இந்த ரெண்டு equationையும் standard form க்கு எழுதணும். Which is the standard form? ax plus by plus c is equal to 0. So எல்லா termsமே இந்த side towards the left of the equation, right side la only 0 you have. இதுதான் standard form. So அதே மாதிரி second equation எழுதலாமா? 1 இந்த பக்கம் வந்தனா minus 1 ஆயிடும். So you will get it as x minus y minus 1 is equal to 0. இப்போ என்னன்னா இதனுடைய coefficients எடுத்து I am going to write it in some pattern. அந்த pattern எழுதுறதுக்கு முன்னாடி first x y 1 அப்படின்றத எழுதிக்கணும். இந்த x y 1 க்கு கீழ I am going to write numbers which are coefficients. அது எங்க ஆரம்பிக்கணும்னா first இந்த பொசிஷன்ல ஆரம்பிக்கிறேன். This is my position 1. This is position 2. This is position 3. So I'll write for position 1 over here. இங்க 2, இங்க 3 and இங்க again 1. So position 1ல இருக்கிற coefficients என்னமா? இந்த y ஓட coefficient is +1 and இந்த y ஓட coefficient is -1. அதுக்கப்புறம் again 2ன்ற பொசிஷன்ல இருக்க கான்ஸ்டன்ட்ஸ் -3 and -1. So இங்க -3 -1. third பொசிஷன்ல இருக்க கான்ஸ்டன்ட்ஸ் என்ன? 1, 1 1 1. again திரும்ப first பொசிஷன்ல இருக்க கான்ஸ்டன்ட்ஸ் என்ன? 1 and -1. So again to be clear, இந்த x க்கு ரெண்டு பக்கமே y ஓட coefficients and constant values எழுதுறோம். See, y ஓட coefficient and constant, அதுதான் 1 and 2 எழுதிட்டோமா? y க்கு ரெண்டு பக்கமும் x and constant எடுத்துக்கிறோம். So 2ன்றது constant and 3ன்றது x ஓட coefficients. Again constant க்கு ரெண்டு பக்கமும் x and y ஓட coefficients எழுதிக்கிறோம். See, constant 1 க்கு இந்த side left sideல 3 which is x ஓட coefficient, இங்க y ஓட coefficient. So இந்த ரெண்டு equationsக்குமான coefficients எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி patternல எழுதுனதுக்கு அப்புறமா cross multiply பண்ணி subtract பண்ணணும். How to go about with this? So first என்ன எழுதணும்னா x divided by is equal to y divided by is equal to 1 divided by. இங்க இந்த divided by க்கு கீழ இத cross multiply பண்ணி subtract பண்ணி you have to write the answer. So how you will cross multiply ன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 into -1 minus -1 into -3 இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணிக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணிக்கணும். You have to subtract both and write it down. So 1 into -1 என்ன? -1. You have to subtract with the product of these two. -1 into -3 enna? +3. So you get x divided by -1 -3. So again adha eludunona -1 -3 evlama? It is -4 is equal to. Thirumma ipo y கீழ பார்க்கலாமா? அதே மாதிரி cross multiply பண்ணோம். So -3 into 1 evlama? -3. Thirumma subtraction sign. And then -1 into 1 evlava? -1. So -1 into plus, it becomes what? +1. So -3 plus 1 is -2. So y என்ன ஆயிடும்னா -2. y whole divided by -2. y கீழ இருக்க value is equal to. திரும்ப constant 1 divided by என்னன்னு எழுதணும்.
1 divided by n எழுதுறதுக்கு இங்க திரும்பவும் cross multiply பண்ணி you have to take 1 into minus 1 is what? Minus 1 minus of இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணினா 1 into 1 is 1 minus 1 is what? Minus 2 இதுக்கு அப்புறம் இத further simplify பண்ணனும் எப்படி this is equal to this இல்லையா so x by minus 4 is equal to 1 by minus 2 so இது ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணீங்கனா so when I equate x by minus 4 is equal to 1 by minus 2 minus minus cancel பண்ணிக்கலாம் and here இங்க ஒரு 2 and இங்க ஒரு 2 cancel ஆச்சுனா in the 2 when it comes here you get x is equal to 2 same case y equate பண்ணனா y by minus 2 is equal to 1 by minus 2 so minus 2 cancel ஆயிடும் so you will end up with what y is equal to 1 so here as well you get the solution as 2 comma 1 so this method is called what cross multiplication method so cross multiplication method la step 1 we wrote the equations in standard form step 2 இந்த மாதிரி ஒரு block create பண்ணோம் wherein you had x y 1 அதுக்கு கீழ coefficients in the order pattern 1 2 3 1 இந்த pattern எழுதுறோம் so y ஓட coefficient தான் I am taking it as 1 இல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குனா 1 2 3 அப்படினு எழுதிட்டீனா you will start with 2 3 1 2 அந்த மாதிரி so you start with the middle one y ஓட coefficient ல start பண்ணுவோம் then go towards the right then get back to x and then y ஓட coefficients again so this is how you will write it in order இந்த pattern ல எழுதுனதுக்கு அப்புறமா x divided by இந்த values cross multiply பண்ணி subtract பண்ணி we have to write and then we are equating x with that of the constant and y with that of the constant in order to find the values of x and y so this method cross multiplication also gives you the same solution